And there are two processes that we get engaged on. The first one would be written submissions. The second one would be public hearings, which we are about today. Ona le ditsela tše pedi tšeo re di šomišago ke ge re boledišana le setšhaba ebile go na le mokgwa wa gore le ka ngwala ditšhišinyo le dikgopolo tša lena gore re tle re tsebe gore le nagana eng ka molaokakanya woo. Before we can speak to you, let's introduce ourselves first. I'm Fikile Klasa, who is chairperson of the Portfolio Committee for Cooperative Governance and Traditional Affairs. Fikile Klasa ke modula stulo wa committee ye ya magoši ya taolo ya magoši mo go tša mmušo. I will allow other members to introduce themselves. Ke tla dumella maloko gore ba šomi ka nna ba ditsebiša gore ke bona bo mang. My name is Jacques Smalle. I'm a member of this portfolio. Ikodzula Hange Makadu Luitrichat. Da. Re a leboga. Le mokwele gore o reng akere? Re a leboga. Good morning. Re a tamisha. I am Tsunikaya Mpumza, I'm Tsilika Mpumza, a member of the Portfolio Committee on Cooperative Governance and Traditional Affairs. ke leloko la komiti ya tša bogoši National Assembly. e tšwa parlamenteng. Thank you. Ke a leboga. Dumelan, good morning. My name is Pretty Pindisile Klabanchaba. I'm the member of this Committee of Cooperative Governance and Traditional Affairs from National Assembly Parliament. Ngiyabonga. Ke Miss Taba. Oh, le mokwele akere? Re a leboga. Dumelang. Nali nalaka ki Khanya Tseza. Lina ki member ya committee ena. Ke a leboga. The next would be to explain to you the process that gets followed when the laws are being made. Sa bobedi ke tsela tshepedišo ye re latelago ge re hlama melao go tšwa molaokakanyeng. The bill was introduced or tabled to Parliament on the 21st of June 2022. Molao kakanya wo o kile wa šišinywa kwa parlamenteng ka June ka 2022. In terms of the constitution, the laws and regulations of the National Assembly, this was referred to the Portfolio Committee as already indicated. Morago ga ge ba šina go seka-seka go ya ka melao le melawana ye laolago parlamente ya bosetšhaba ba e romela go rena re le Portfolio Committee gore le rena re tla re fetleke for us to process it. go tšwela pele le go e hlama go tšwela pele. And this is part of that process where we must now listen to members of the public. Ge re boledišane ka yona ye nngwe tsela ya bobedi ke gore re swantse gore re itliše setšhabeng setšhaba se tletse boledišane le rena re boledišane le sona go ya ka molaokakanywa wo. Making oral representations. Re boledišana molomo to molomo. You are the second last province to which we gone across the country. Le province ya Molete Sekuba go di province tše dingwe tšeo re šetšeng re fetile go tšona. Yesterday we were at Vembe. Maabane be re le ka mo Vembe ka mo. Today we are in Waterberg. Le hono re mo Waterberg. So this is your opportunity to speak to the bill. Se ke sebaka sa lena gore le fetleke le tšweletše maikutlo a lena le itsitšinkele gomme le tšweletše
seo le se naganang ka molaokakanywa wo. And we expect you to express yourselves in terms of whatever language that you are comfortable with. Re lebeletse gore le kgone go bolela ka dipolelo tša lena le iketlile gore le kgone go ntšha maikutlo a lena ka bothakga. We assume that the Public Education Unit of Parliament might have interacted with some members here. Re na le kgopolo e lengwe gore kgoro ya tša thuto e ka be e le ya feta mo go lena goba ya le sebela goba ya le tsibuša ka molaokakanywa wo. If it happens that you are or you were not exposed to the contents of the bill, Ge e le gore ga o soka wa bona molaokakanywa wo goba ga o tsebe selo ka molaokakanywa wo, I'll give you a brief summary ke of tla the bill. ke tla le fa kakaretšo goba kopanofatšo ya molaokakanywa wo. And equally, if you are not comfortable, you are still allowed to make written submissions until the 29th of August. Ge o se wa kgotsofala go hlagiša maikutlo a gago, o sa na le nako gore o ka ngwala seo se sengwe le se sengwe seo se gopolago nako e le di 29 tša yona kgwedi kore ba a tswalela ka di 29 tša kgwedi. And at the end of the session, the Portfolio Committee Secretary will give you the email address to which you can make such submissions. Mafelelong a kopano ye le tla fiwa marangrang a email ao le tla go kgona gore ge le ngwala tše le di gopolang ka morago ga kopano ye le kgone go di fetiša ka email di emo di swantšeng go ya gona. Let's now introduce the bill. A re tseneng ditabeng re hlatholle molaokakanywa wo. The bill itself is structured into about 5 chapters. Molaokakanywa wo o arogantšwe ka dikarolo tše 5. And such 5 chapters, it would start with the definition of terms that are used in the bill. Di le jwalo di le 5 re thoma ka go hlatholla gore molaokakanywa wo ke eng. So obviously, I'm not going to define terms of the bill. Ga ke tlo tsenelela ka go hlatholla seo molaokakanywa wo o ile go sona. And the second Sa bobedi, and most important se bohlokwa of the bill sa molaokakanywa wo would be the purpose of the bill. morero wa molaokakanywa wo. Let me first say, the bill is meant to replace the current legislation that was passed in 1998. Molao wo o tlo fetola goba o tlo phumula o le wa maloba o bongolo gona ra tšea o moswa wo o tlišago ke ditlhathollo tša molaokakanywa o moswa wo re o swerego. And the reasons for replacing it is because of this long time between 1998 and now, and experiences that have been derived out of the implementation of the current act. Segolo bogolo mo tabeng e ke gore re sepetše le molao go tloga ka 1999 go fihla gone jwalo. Re kopane le mathata ao a re gapeletšang gore re o fetole re tliše dikgopolo tše mpša tšeo di tla go kgona gore tšwetša pele. Such experiences were shared by the different demarcation boards that were appointed between 1998 and now. Dikgopolo goba mathata ao a kopaneng le board ye ya kabo ya melwane goba tshego ya melwane ke tše ding tša dilo tše di rileng gore re feleletše re kwana ka gore aowa molao o swantše go fetolwa go hlame molao o moswa. And the intention as well is to update the current practices of demarcation. Le go lebelela gore melao goba melawana ye re šomišago ge re sega melwane re kaonafatše e tle e kgone go lebana e lebelele le bophelo jo re bo phelang le hono. We also derived experiences from actions by communities. Re lemogile dipelaelo le dingongorego tše di tšwago setšhabeng.
whether in the form of protests mo go be go bonala megwanto or taking government to court, ba ishana le mmušo di kgorotshekong over the issue of municipal boundaries ka and baka la wards. melwane ya bommasepala. And such experiences have led us to introduce this bill. Boiphihlelo jo bo ile ba re laetša gore molao o o nyaka gore ke re o kamele re o tsitsinkele. So the bill itself is actually meant to be a solution to some of the experiences that we might have gone through. Molao ka kwanyo o re fa kgopolo ya gore mohlomong re ka kgona go tla le dikgopolo tše mpšha tšeo di ka go tloša mathata goba dingongorego tšeo re kopane le tšona malobeng. We are not the Demarcation Board. Rena ga se rena poto ye e segago goba go e abago melwane. The current legislation is still operating. Molao o santšane o šoma le poto ya gona. So the bill itself is something that is coming into the future. Molao ka kanyo ko tla go re iša bokamosong jwa gore na mathata re fetileng gona re ka kgona go a lokiša ka mokgwa ofe. Once the bill is finalized and signed into law, Ge then mol- that is when it will be implemented. Ge molao ka kanyo o šetše o fetile magatong ka moka e tla ba molao gomme ke yona molao o re tla go thoma go o šomiša. 5 points on the objectives of the bill. Mo mererong ya rona re na le dikgaolo tše hlano. The bill itself is proposing the establishment of an independent Municipal Demarcation Authority, Molao its functions and powers. Molao ka kanyo o tsenyeletša le go hlangwa ga boti ya masepala yeo e ikemetšego e tlo go šomašomana le melao ya go sega goba go aba melwane. And the emphasis is on independence of the Demarcation Authority. Segolobogolo goba kgatlo ya taba ke gore body e tla be e ikemetše e dira se e swanetšeng go se dira go ya ka mokgwa e tla go be e hlamilwe ka gona. Its independence is in terms of Section 155 of the Constitution. Go ya ka molao theo wa rena wa 155 body e tla be e šomiša melao yana ya yona e ithekgile ka molao theo wa rena. Similar to what you would call Chapter 9 institutions like Public Protector, Auditor General. Go swana le ge e le e šomana le public protector le badiriši bao ba tlang go be ba šomana kudu le tše tša melwane. So in other words, this authority must do its work without fear or favor or prejudice. Ka mantswe a mang body e tla be e dira mošomo wa yona ka ntle ga go lebelela gore batho ke bo mang ba ba tsenyeletša ka mahwafeng e tlo be e dira modiro wo e sa lebelele gore ka nako wena mang o swantšeng go tsena mo boarding ba go lebeletse go ya ka bokgoni le boiphihlelo jwa gago. If I may, for you to understand the relevance of why emphasize independence. Mohlomong nka leka go hlatholla gore ke ka baka la eng re re body ye e ikemetše. There are allegations that in some instances, Go na le mabarebare a gore mo ditiragalong tše dingwe those who stood to benefit would demarcate wards in a manner that would favor them. go be go na le batho bao beng ba šoma mo boting ye gomme ba lebeletše go golega fela ba se ba lebelela gore na modiro wa bona ke eng ka mogare ga boto. So in other words, the attempt is to stay away from manipulation of demarcation by those who stand to it. Ka mantswe a mang ba thibela gore se swantše gore se golege ge melwane ye e segwa ka baka la gore bona ba lebeletše bo bona
Rena ga re sa hwetša go kgolega goba go thušega mo tabeng ya melwane. The second objective is to provide for the criteria and procedures for the determination and redetermination of municipal boundaries. Se sengwe gape re swantse gore re lebelele re tsitsinkele mekgwa le tshepedišo yeo re tlo go kgetha batho ba ba swantse go ba ka mo gare ga body. Ebe batho ba maswanedi bao ba swantse go dula mo godimo ga body ye. So critical in drawing municipal boundaries, the following factors should be taken into account. Go na le ditsela tšeo re tlo go di lebelela ge re hlama body ye. Physical structures like mountains, rivers, and highways, they should be taken into account when you draw boundaries. Ge re tlo thoma go sega melwane, re swantse go lebelela gore na ditsela tše di tlo go agiwa di tlo feta kae. The history of the people. Melwane, ge re sega melwane, re lebelela gore na setšo sa setšhaba se se dulang fao se reng. Sa bobedi, re lebelela dithaba. Sa boraro, re lebelela medi. Sa bone, re lebelela gore a ditsela tše di ka go agiwa ga di tlo šušumetša badudi ba ba dulago fao na. The history of the people who live in that area and the normal interactions that they have. Le batho bao ba dulago fao gore ba se ke ba hwetša ba le ka mošing goba ba šitelegile ka tabago gore go segilwe melwane e meswa. And the economic base of the area. Le di tšwa mobung tše di taumeng di le gona fao, re swantse go di lebelela gore na a di tlo gola setšhaba ge re sega melwane e na. Also take into account traditional communities in the area. Re lebelele ditšhaba tše di lego ka tlase ga pušo ya maaparankwe. And in other words, we planning for the future. Whatever experience that you have gone through, you don't have to tell us now that our family was divided into two wards. Our traditional council was divided into two wards. The act itself is trying to address all those problems. The bill. Molao o tlo leka ka maatla gore o se ke wa rola ditšhaba, o se ke wa tliša mathata ka malapeng, o se ke wa tliša mathata mo setšhabeng, gore ge re ba dira melwane ba hlokomele gore flofa re šomana le setšhaba ka gona ga re nyaka go fahla mmušo ka lešabašaba. Critical as well would be this time the bill proposes that you cannot demarcate the municipality without engaging communities. So it's serious involvement of communities when you draw municipal boundaries. Ge ba masepala ba leka go thala go ba go sega melwane, ba swantse sa mathomo go boledišana le setšhaba gore ba tle ba kwe dikgopolo le maikutlo a setšhaba gore ba reng. Ba ka se no thoma ba fihla ba sega ba se ba boledišana le setšhaba. And equally on point 3, to provide for the delimitation of wards and municipal boundaries, almost the same factors must be taken into account. Re na le diwote mo metseng ya rena, gantšintši go fele go e ba kgakane go fele go e ba le go se kwešišane o hwetše wote e tee ba e ripiletšo le ripatše pedi. Seo se tlo tšeelwa hlogong ge go dirwa taba ya gore melwane ya masepala e tlo segwa ka tsela efe. So what is new in the bill? Se se iswa mo molaokakanyong wa rena, it is where it says to provide for the establishment of the Demarcation Appeals Authority. Iri go tlo ba le sehlongwa se re tlo go sehlongwa se e tla gore ge le dingongorego le di ishe gona. So in other words, in the current act, there was no appeals mechanism. Mo molaong o re o swereng gona jwale ga go ne mo le leng ge le setšhaba le na le dingongorego ba dipelaelo le di išitse gona. O moswa gore re tlo aga bote yeo le tlang gore lena ge le ne dingongorego la kgona go di iša gona.
The last point is to provide for municipal capacity assessment. Se se gape ke gore re tlo matlafatsa masepala. So in other words, this assessment was there before, but nobody took it seriously. This time, the capacity of the municipality to deliver services according to what the Constitution prescribes, it must guide as to how do we draw municipal boundaries. Tshekatsheko e go ba tebelelo eo ya go fitlha ditirelo bathong e be e gona fela ga e dirishwe ka tshwanelo. Jwale molao ka kanyo o re re tlo leka gore re matlafatse tshekatsheko e gore ge re ba le mathata re tsebe gore na re isha taba ja rena kae re sepela ka tsela efe. Another critical proposal is that out of the different experiences of demarcation, Go ya ka boiphihlelo le mathata re kopaneng lona malobeng ka molao wa tša go sega melwane. the bill proposes that the frequency now of demarcating municipal boundaries must take a minimum of 10 years. Ge re seka molao ka kanya o re go rena re swantse o sepela mengwaga e le 10 pele re ka bolela ka taba tša go sega ga melwane re tsenyeleditše dintlha ka moka tšeo di re gapeletša gore re ka thala molwane fa ge go reng. The reason being that you want municipalities to stabilize, and number two, to allow implementation of municipal plans to the end. They think 10 years is quite reasonable. Go na le melawana ya masepala yeo re swantšeng go e latela gomme go tlo tšea nako gore re boledišane ka yona re ikušiše gore ge masepala a tlo re jwale re šomiša melao ye meswa yela e tlileng le molao ka morago ga go boledišana le setšhaba re be re ikušiša gore na ge ba sega molwane mo ke ka baka la eng gona go diregile eng gore ba tle ba sege molwane mo. When we say, I assume you have interacted with the Public Education Unit of Parliament. Ge ke tšea gore mohlomong le kile la boledišana le kgoro ya thuto. So I'm not going to go through all the clauses. Ga ke tlo latela mekgwa le ditsela tšeo bona ba di šomišitšeng ge ba boledišana le lena. There are 52 of them, as already indicated. Ke masome a mahlano a metšo e mebedi ao a šetšeng a le gona. So we are now going to allow you to talk to the bill. Re tlo le dumelela jwale ka setšhaba le ntšhe maikutlo a lona le fetleke le tsitsinkele le phethole molao ka kwanyao gore le o kwe le o kwešiše. And I will be giving you numbers so that I can allow you to sit in here. Ke tlo le bitša go ya ka dinomoro go na le ditulo ka mo le tlo re ge le bitšwa ka dinomoro le ye mo ditulong tše le dule gomme re tle re theletše gore lena le ntšha maikutlo a lena jwang mabapi le molaokakanywa wo. We'll allow each person to speak for 3 minutes. O dumeletšwe metsotso e meraro go tšweletša maikutlo a gago. You start by introducing yourself and possible the ward you're coming from, or the municipality or organization, if you are from an interest group. Sa mathomo o tla re botša leina la gago, sa bobedi wa re botša gore o tšwa mokgatlong ofe goba wa re botša gore o tšwa wardeng efe, sa boraro wa re botša gore o tšwa masepaleng o ke moka wa re fa ditaba. As you speak here, would also expect you to pronounce on whether you support the bill or you are supporting it. Sa mafelelo ko gore o tlo re tsebiša gore o kwana le molaotheo wa o thekga goba ga o thekge. And the last point, if you have got anything you are reading from, plead with you to say submit it to the right-hand side of the house, to those officials on the other hand, on the right-hand side.
ge e le gore o tlo o bolela o ngwadile fase re kgopela gore seo se ngwadile go fase o tša go bolela o se fetišetše ka mo go na le tafola ka mo banna le basadi ba gona ba tla ngwala se wena o se ngwetšeng le maina a gago ka moka gore ba tle ba tsebe gore ke mang a tšweleditšego kgopolo ye. Way forward on the process. Ge re tšwela pele ka tsela tshepedišo ya rena, After speaking here, they are going to consolidate a report from the various provinces that would have gone to. morago ga poledišano le kopano ya rena se le se boletšeng le diprovince tše dingwe e tlo kopanywa ya ngwala e le pego e tšwa go diprovinceng ka moka. As the committee will only be able to discuss whatever that has been consolidated at the beginning of September, I think around the 5th. Mathomong a September re thomile ka dipoledišano tšeo gomme morago ga fao re tlo dula fase re tšee dikgopolo tše ka moka tše di tšwang go diprovinceng re bope pego e tee ye re tlang kgona gore ge re boledišana ka yona ra be re tseba gore ka moka diprovince di ntšhitše maikutlo a tšona godimo ga molao ka So you are the only ones who are going to speak today. We would be listening here and just taking notes. le hono ke sebaka sa lena sa gore le ntšhe maikutlo a lena ka molao ka kanyago mme rena re tla be re theeleditše. There will be no point of order when somebody is speaking here. Ga go ne taba ya go tsenana ka ganong ge motho a bolela re a go tlogela wa bolela tše ka moka wa fetša. Everything would be right. Se sengwe le se sengwe seo se bolelang re tla se amogela e le kgopolo ya gago re ka se senyatše. If you want to raise a point of order, I will count you in the next round where you can express your views. Ge e le gore o nyaka go ne mo go mo o sa kwešišeng gabotse re tlo go fa sebaka o emiše letsogo re tla go fa sebaka sa gore o tlo o bolele mo re go kwe. And I would have, before I outline this, I should have asked the councillor to welcome us. So Pele that ga ge ke thoma ka kopano ke be ke swantse go be ke kgopetše mokhansela wa rena wa fa we don't behave as if we just come in. a re amogele ka gore go tsena ka kgorong ya mošate o nyaka motseta go tamišetša. So he must be the first one. Ke ena swantse ka ba botše kopano ye fela Can we call Councillor Matlow Elias re tla kgopela morena Elias Matou a tle a amogele tšhaba se sa ga thulare of the local wa masepala wa mo gae Mogalakwena? wa Mogalakwena municipality. Can we ask you, and if it happens that there are important people here, whether traditional leaders, you are better placed to know who is amongst us here. Re tla thabela Ntate Matlou gore ebe wena o amogelang setšhaba se sa thulare. Kiwena modimo re boka wena modimo re boka. Ke a leboga mosepediši wa modiro. I would like to thank the chairperson of the event today. Yeah, my job is not is so simple today. I'm standing here to warmly welcome everyone who is present at this august house, and also to welcome our portfolio committee from the parliament. Don't feel at home, be at home. And then renally our ablution facilities outside the hall, whereby Banna le Basadi have been accommodated in the ablution facilities.
on our left-hand side, on our right-hand side, you'll find the ablution facilities. I wanna to talk about, so feel at home, be at home. Thank you. Ke kgolwa re mo kwele ka moka, o amogela portfolio committee, ebile o ba laetša gore ge ba nyaka go ya Tshwamare, ba sepela ka tsela mang. Re rata go le amogela, a gona dintšwa mo gae mo, e no ba lena fela le se be la re, I feel at home, e le ra gore le gae, le amogetšwe. That song was nice. We wanted to join the song. Can we now, following the councillor, take hands of people who are going to express themselves now on the bill? Re tlo bitša batho bao ba nyakang go bolela mabapi le molaokakanywa eo le emiše matsogo ba kgone go lefa dinomoro gore wena o nomoro efe. You are number 1 at the back. You can come forward. Re Number kgopela o 2, letle ka pele. number 3 with the Ya cap. boraro Number 4. Number 5. wa bo 5 Any other hand? Number 6. 6 We still want 10 or 15. Any other hand? matsogo a mang gape. Whilst they are causing the first speaker to write his or her details, can we take more hands? Ge se boledi sa mathomo se sa ngwala leina se tsebiša gore ke ena mang, a re ka ba le matsogo a mang gape a tswelelang. Oh, I thought you are one of them as you were raising the hand. Now, can we ask number 1 to start? Oh, go to the back. Any other hand? A go na le letsogo le leng gape. Number 1, can we speak? Ke dumedishe batho ka moka. I would like to greet all of you, Gagolo portfolio committee go tswa mošong wa go gare wa mošo wa national especially the portfolio committee that comes from national government, le maloko ka moka a mo Waterberg and Mogalakwena municipality ba ba kgonne go fitlha mo. and all members of the Mogalakwena municipality who are able to be here. Ke re madume ke ao. I want to greet you all. Ke le boe motsotswana o le mfileng gona. I would love to thank you for the opportunity that you gave me. Ke emetse fela o leboa lo tlo thega molaokakanywa o. I'm here to thank you and also to support the bill. Ka lebaka la hore ke gale re lwana gafetsa ka baka la demarcation. Because we've been I'm fighting for sorry, a I long might time. have omitted something that says you introduce yourself Yes, first. I was about Okay. to introduce myself. Sorry. Coming to that. Okay. Kgopela tshwarelo. Ka leina ke Poagole, My name is Boakgole, ke tswa wa 13 motse wa Phafola, Ward 13 ko motseng wa Phafola. ke moithaopi ba volunteer ka mo mokgatlo o moholo o bušang wa African National Congress. I am a volunteer of the African National Ebile ke Congress. member in good standing. I'm a member in good standing. Ke a leboga. Thank you very much. Jwale ke leboa gagolo ka molaokakanywa o leng gona go tlisha tharollo magareng ga ditšhaba ka baka la gore demarcation e be le tlhoba boroko. I just want to think that this bill is going to help us resolve all the problems that had been there for a long time and which made us very uncomfortable. Gagolo ka consideration o ba ka kelelo e botlhokwa ya magoši a rena Especially when it came to our chiefs or gore le bona ga Maharanga. ba tlo tswalelwa ka ntle ge o agiwa diboto tša molaokakanywa o. They are also not going to be isolated or ostracized when this board is going to be formulated. Ke ka fao ra gore le rena re tlo kgona go tšea karolo jwale ka setšhaba. We as a community are also going to be partaking in the whole procession. Gobane re tšwa magošing, re tšwa dintoneng, re tšwa ditšhabeng. Because we are from those areas where we find our traditional leaders, and we are also from the communities that are under chiefs. By so saying, I support this bill. Ka gore yalo, ke thekga molaokakanywa.
Ke a o leboha Program Director. Thank you very much. Number 2. Ra le dumedisha ka moka. Good afternoon all. Wa eme mo ke Simon Ramutla I am Simon Ramutla from Ward 29 from Ward 29 ona mo Mogalakwena. here in Mogalakwena. Ebile ke emetse mokgatlo wa gesho I'm representing my organization, wa mokgatlo wa UDM. UDF member. UDM. UDM, Yes. sorry, Ke a leboha. UDM. Okay. Ya re a o leboga molao kakanyo e le utlwisitse mo ga borena. We are very grateful for the bill that you have brought here for us to discuss. E fela re na le ditshwaotshwao tse dingwe tse e leng gore ha re kgotsofala ka tsona. We have remarks that we'd want to share with you. Ge ke lebelela Ward 1 up to Ward 6. When I'm looking at Ward 1 to Ward 6, E bontsha o ka re le ilo e referela le Phalale. it seems like you're going to refer it to Lephalale. Bele o ka re e tlo ba boima go badudi ba ga borena. It is going to be problematic to our people. Go ile bontsha gore ba tlo tlhagelela ditirelo because ge re lebelela Lephalale ke kgole go na le gore ke ba le ditirelo tse di le gore di dutse ka masepaleng wa gana wa Mogalakwena. Those words I've referred to seems to, they are not going to get enough services. If you send them over to Lephalale, why not include them here in Mogalakwena? Sa bobedi re be re akanya gore na re le ba UDM le tse masepala ola wa Northern lo go etse ka masepaleng ba ka provinceng ya Northwest ke mo ba leng gausi le gona go na le gore o wele ka mo provinceng ya ka keno ya Limpopo. We are thinking the other municipality of Northam should not belong to us this side. It should be sent to the Northwest. Ke a leboga. Thank you. 3. Ke rata go le dumedisha setšhaba sa gešo le baetapele ba rena magodimo. Good afternoon. Nna lebitso la ka ke Kabelo wa ga Kwebo, ke tšwa ke le My Ward name 22. is Kabelo Wahakwebu from Ward 22. Ke ward committee member I'm Ward Committee le member. berekšana le councillora ya rena. Ke eme mo ke support-a dipheto tše di tšereng tša bill I'm here to support the bill ka gore e re fa sebaka le tumelelo ya go fetola demarcation ka mokgwa e leng ka gona. because it is allowing us to change the demarcation as it is and the rules that have been governing us. And ebile ke thaba kudu ge setšhaba sa borena se tlo ba le se tlo tšea karolo. And ebile re gatelelang kudu ke gore ke e be nnete e fitlhe ko setšhabeng. I am grateful that even our people, our communities are going to participate in the whole process and that this information will reach our people or in our communities. Ka lebaka la gore ge be e tšwelela e le final re ya dikgethong e be e tlhakatlhakantšha setšhaba sa borena. Because it were to come, finalize wherever it was going to be, it was going to bring chaos in our community. Ebile e re lweša le ba ka bogošing. And it's even worse that it's going to make us to fight with our traditional leaders. Ebile e palliša di-village tše dingwe go fitlhelela ke ditirelo tša go tšwa mmasepaleng wa rena wa Mogalakwena. It would make some areas not to receive the proper service delivery. Ka mokgwa be le ka gona e be e kgona go dira le di-village tše dingwe di se ka da tseba councilora ya tšona. And most of the time, it made that most of the communities did not know who their councillor was. So re amogela bill ye ntshwa e le gore re tlo re dumelela gore kgona go dira gore batho ba kgone go fitlhelela ke ditirelo ka ge ebile tla ba tseba gore bill e ba tšere karolo mo godimo ga yona. I would like to say thank you because our people are now going to know when they partake or when participating in the process, they will be able to understand and know where to go to because they'll be knowing who they are talking to, who are they working with. Re kgopela le gatelele taba gore e fitlhe setšhabeng ka nnete ba e bone. We expect and we ask you kindly that you should talk to our communities and make it that they should understand and support the bill. Ra leboga. Thank you. 4. Ya Thobela Good afternoon. nna ka lebitso ke Matsobane wa ga Masenya I am Matsubane Masenya. ke tšwa
Ward 21, Mamzomban. I am from Ward 21, Mamzumbani. Yeah, Mzomban is my village. Or Mzumbani is his village. Yes. Le nna re ke leboge, would- at least early gonna go tla mo bathong today. We are grateful that you have come to address us today. And then ke be ke bontšhe gore we were not happy nako e kaofela well ka mokgwa dilo di raniwang ka ona, especially ka mo saeteng ya Mogalakwena. All these years, we were very unhappy with the way things were being done, especially in here in Mogalakwena. Ke nyaka go fa motlhala. I want to give an example. Ka di-elections tša 2016, In the 2016 elections, ne ke le mo Ward 23, I was which is in Ward Masodi, 23. Mzumane and Msesechane. Muzombani, Msesechane, and the other one? Masodi. Masodi. But ge re ya ko di-electioneng tša 2021, after gore ba-comrade ba realize gore ba na le competition, After the comrades realized that they have competition in the 2021 elections, and then bon, ba dira demarcation, ba tšea village, ba tshela ete, ba bea ye nngwe. I mean, the village e leng between, ba e ntšha, and then jwale ba tšea ela ba iša distance. Like, this is not fair. so what happened is when wards were adjacent, they would take the first one, the middle one, cut it out, and take the third one. And that caused confusion because they would take it to another area. Thank you. So, ka bokopana re ke bontšhe gore re leboga this document. In short, I would like to say thank you for this document. Re tlo nna fase ra e lebelela, and then we'll comment as long you promised gore le tlo re fa di-details. We are going to interrogate the document as long as you are saying you are going to give us the support. Lastly, ke gopela gore le bolele le our comrades local gore ba ska politicize, because this thing ke ya di-communities, ya se ya dipolitiki. We kindly request you to go and talk to the politicians. They shouldn't politicize this thing because it is affecting the communities. Thank you. Thank you. 5. Thobela, Good afternoon. nna ke Joseph Ndlovu, I am Joseph Ndlovu. ke tswela ke le motseng wa Belabela, I'm from Belabela. ke tswa ke le Ward 4, I'm from Ward 4. ke Ward Committee ona Masipaleng wa Belabela. I'm a Ward Committee member in the municipality of Belabela. Sa mathomo ke rata ho leboha molao kakanya o ka mokgwa o beilweng ka ona. I would like to thank the way this bill has been reported here. Ke bontsha mo ebile ke bontsha hore ke a o support. I want to show how I support it or why I support it. Sa mathomo ne rena le bothata mo demarcation. At first, we had very hectic problems in demarcation in our wards. Di-ward tse ding di felletse ke di-project hoba ditirelo. When other boards had finished or had decided to finish their projects or the services, di-councilora hoba baetapele ba lwela ward e leng raw. the councillors would fight for a ward that is incorrect, Not serviced. not serviced. Yeah, Yes. nang le ditirelo. Se seng hape, he batho ba dipolitiki ba baetapele ba dipolitiki he ba bona hore setjhaba se nyaka Josepha ba kgona mo latlhela ko warding e nngwe e le reng ha tsebe ko yona. What the politicians did was when they realized that the community here wants Joseph, instead of appointing Joseph or using him in that ward, they would send him far away from those people. Se sengwe hape ke a leboha ka re le setjhaba he re na le ditletlebo ho tlo ba le office e le reng re tlo ya ko yona ra ngwalla ko yona. I'm grateful that this bill is bringing the idea of having a place where we can report our grievances. Ke a leboha. Thank you. Number 6. Charles Molebati from Belabela, Ward 7. My name is Charles Molebati from Belabela, Ward 7. Yeah, ANC. I'm a member of the ANC. The government hate Lemornarlis Chava.
I'd like to send my gratitude to the government for coming to the community. ka farolona ha bona mo pela rena ka mekhatlho ya bona. And all of you are representing your various political parties. Ntho e kholo ke leboang ke leboa thata he le khonne go tla ka bile le tleng ka yona e. Of my utmost gratitude is for you coming with this bill. Because bile di tleng ka yona e ya demarcation ne le tlhola boroko mo rona. Because this demarcation bill has been a problem for us. Ka ba ne re tla mo nneteng ne re ho tsoa ka moso ba re no hape mo a sa tlhole mo go plekeng e so. Truly speaking, when you wake up the next morning, you are no longer in the same ward as before. You are in the next one. Mara sa fitlhe mo community e dira ke bona go. But that information did not filter to the community. It only ended with them. Ke leboa ke rialo ene khopela se solo thata or no. Bile molao thole tlangana wa bile o lo sale morao ska tla ka moso ka re thomarela hape sebaka se stelle. By so doing, I really thank you for this bill, but a word of caution is that please do not only leave it here, follow through to make sure that this bill is implemented. Thank you. Thank you. 7. Lena ke rata ho dumedisa. Thank you very much for giving me this opportunity. Lebitso la ka ke Rachel Moshwana. I am Rachel Moshwana. Ke tswa motseng wa Belabela, I'm from Vela Vela, Ward 4. Ward 4. Ke member wa Ward Committee. I'm a member of the Ward Committee. Sa mathomo ke rile go lemoga ka bona gore ke le banna fela mo room for the questions. When I realized that people who were on the row were only men, so I stood up. Ka emela gore le nna ke le mosadi ka kgwedi ya rena basadi ke eme le nna ke support molaotheo o. During the month, Women's Month, I felt I should stand up and air my views. Ra leboa government ya rena. Thank you, the government. Ka nnete taba demarcation ne le tlhoba boroko e kgolo. We have been having problems as far as demarcation Ene re is leboa concerned. hape e le rutile today. We are thankful for enlightening us about the bill. Gore taba demarcation le rena as community re tshwantse re be part ya teng. For the mere fact that you are involving us as communities, it means you are taking us into consideration in drafting and making this bill. Because go morao Because from way back, ne re no bona dilo di irahala o sa tsebe gore di etse byang nako mang. things were just happening around us, above us. Everything was just happening, but who and how to handle those issues when we have problems. So ke eme mo ke mo kgweding ya basadi ke le mme. I'm here during this month being a woman. Ke supporta se mmusho wa rena o tlang ka sona. I'm putting this bill because I can see it's bringing something better for our lives. And ke tlabe ke ebelletse ho tswa ko wateng ya rena ya Ward 4. I've been observing it from our Ward 4, Or ko nna ko wateng e ke nna mo yona. where I reside. Wat ya rena ne le wat e le poleke e teng mar today he ke bolela so ke eme mo wat na e tsule diripa tse tharo e le one. And our ward has been divided in 3 pieces or parts, and I don't understand that because we are one ward. So o bolela se ko re tlabe ke lebeletse gore ka nnete se mmusho wa rena o se tishitseng gore ke nnete na ka ke tlo bona dipheto di tlo ba teng go wateng yaka. I would be happy if I could see changes in my ward for the bill to handle it. Ke a leboha, ke a support. Thank you very much, and I will. We are moving to the second round. Re tlo ya legatong la bobedi. Can I take hands? Ke kgopela go ka tšea matsogo gore tle re kgone go tšwela pele. Number 2. Wa bobedi. Number 3. Any other hand? Number 4. Number 5. We still have a shortage of 5 people. Re sana le madulo a batho ba bahlano re kgopela gore le batameleng le tle le ntshe maikutlo a lena. And now I'm waiting for this recording. That's why I'm inviting more hands.
re emetse gore le batamele le tle le kgone go ka re fa maikutlo a lena. I'm sure then number one is ready. Can we allow number one? Ke a tshepa gore wa pele o a ka batamela. Thobela, Horatio Tlhomphegang. Good morning. Leina la ka ke nna Diana wa Mashishi. I'm Diana Mashishi. I'm from Ward 17, Mapela ga Chokwe. I'm from Mapela ga Chweu. Ga Chokwe. Ga Chokwe. I'm an ANC member. Ke leloko la ANC. Na ke tlo supporta molaotheo wana wo, I'm going to support this bill cause mo mafelong a rena mo re dulang mo ona, in our residential areas. go na le mafelo a mangwe a etela ke di-mine di nyaka o mine. These areas are being visited by miners or people who own mines. So mostly setšhaba a nke se theletšiwa gore se elwa tlhoko. In most cases, these things are not discussed with the villagers or the residents. So be re kgopela gore molaotheo wo o tšwele pele o tsinkelwe ka kelotlhoko, o se ka fetoga. We need this bill to be taken seriously, interacted, and at the end of it all, embrace everybody. Ka gore mo gantši mo mafelong a rena bogoši ke bona bo dividang batho, ke bona bo dividang setšhaba le mine. We always encounter problems because we are under the chiefs, and in most cases, mining always divides our people. Ke tlo bolela ka pleke ya bo rena ko e le goreng at the present moment re etetše ke mine o bitšiwang Venmek. I'm going to talk about specifically about our village, where we have a mining called Venmek. Venmek. Ko nageng ya bo rena setšhaba le kgoši di divided ka baka la mine o tlileng, ka baka la gore setšhaba a se sa theletšiwa ebile a se elwe tlhoko ka gore kgoši a claima gore mabu ke a gage. Unfortunately, when these people have visited us, the villagers are divided. The chief takes or speaks to the miners and doesn't consider that the residents are also involved in deciding whatever with the miners. So ya ka letlhaoreng la ka molaotheo wo o botlhokwa kudu-kudu o re o šalwe morago o bo o fitlhe setšhabeng. This is very important. This bill is very important to us, and we want us to really make sure that we are enlightened as far as this bill is concerned. Ka lebaka la gore ga ona motho wa ka tsenang ka steneng sa ka a fitlha a tlhoma mokhukhu ka ntle le o boledišana le nna pele. Nobody can come into my yard and build a shack without even talking to me as the yard owner. Cause kgoši ke kgoši ka setšhaba. Because ke a leboga. The chief is there because we as the subordinates are there. He's a chief because of us. Thank you. Thobela. Greetings. Thank you very much for the opportunity given to me. I am Malesela Rabekane, Mogalakwena Municipality. I might say I'm coming from 2 wards because where I stayed previously, I came into this ward. And then go fase kwa go do watinjaja go fase uthoma go Ward 1. Starting from Ward 1 ufitela go Ward 6 up to Ward 6. Those wards, there are so many residents or villages around those wards. In other words, the councillor can't even bring these wards together and work with them. Another thing, we don't even know who our councillor is. Bampe ba di fokotse di village tšela gore makhanselara a kgone go ba le monyetla o fitlha mo di villageng ka moka e se ka bata ba re khumana what ete e tshwere di village 11 e le 1. Try to organize that wards can be in a controlled manner because one ward cannot
be able to control 11 villages. It's not possible. And then mo ke dulang gona mo wa 21 Where I'm staying in Ward 21, mathata ke gore problems are ntho ye nngwe le nngwe mo ba e tšea ka politiki le mo e sa nyakeng politiki. everything is just politicized. Even things that don't really need politicians or politics. Go na le se se wa fetang go tswa mo ba bolla ka taba ya di mine. The lady who spoke before me who was talking about mines. Le gona mo wateng ya rena mo le wateng ja gausi go na le mine o mo so ba re ke Ivan Platz. There's a mining company called Ivan Platz which is in our village. We are being divided. We are being divided through our wards because of that mine. Mo e le gore ebile ba nyaka gore ba tsentse di address tsa di village ka lebaka la mine gore batho ba di village tse dingwe ba ska ba khwetsa moshomo ka mo mine. They want to introduce a system where they could get addresses from other villages so that the people who are next to the mine should not be given a chance to wait or to say something about mine. Even the councillor ka bo yena. Even the councillor himself. He's instigating that this thing should happen. And then re gopela gore molawana wo ka gore ya o thega e be le baka la gore o tlo dula le ka mogwana o a o tlo change after every 5 years. We are very thankful that this bill is here, and we believe or we hope that this bill is not going to change even after 5 years. Thank you very much. Next speaker. In the name of Jesus Christ, I would like to greet everybody. I'm Richard Malepe. I'm from Mogalakwena Municipality. Ward 13. Senior Stunya Branch. Kopafola Village. Kopafola Village. I'm supporting this bill. Shinko dintoneng ba lo tlatlishe ba thewe ba go fase ba tlhalosetse go lo ba ngwadiwele ba ka se gone go fitla mo go ba go ba thewe ba go fase ba gone go kosaniwele mantona a na le wa kaneya ka molao mara ka ba tlhalosetsa lo di ka ba ka gone. We would like to disseminate this information right to our ndunas, to our chiefs, because some of them are elderly, they cannot come here. Please make sure that this information reaches everybody. Ke gopela re ska kana go etelele cause batho ba le ke bona benyi mmwe ke bona tshwara ditšhaba re kwa ka bona before le mebuso e tla go ditšhabeng e tla go bona pele before e tlotla le tlotla mo rena le lotsha go bona dintona le mahoshi ka thaba ele ka tla ka nako la ra addressa ke a lebo. Would like you to come to us, especially to the indunas and chiefs, to address these issues so that we should speed up the process. Thank you. Speaker. Good greetings. Thank you very much for the committee and the people around us. I am Abraham Mushidi. I am one of the indunas. I'm very happy. We are very thankful because we have been so confused, and now that we have this bill, we will understand how to handle issues about this bill. I am supporting this bill. We are still trying to get ourselves, and we feel 10 years might be too long because we want this bill to really support us and give us the powers that we need. I'm talking about Ward 9 under the Mogalakwena municipality. I'm a member of ANC.
ka molao kakabe o tlileng o moso o tlileng ka jeko le baetapele ba rena. Please bring this information about the will so that we could be able to disseminate information to our people. And please take this process speedily as you can. Ya leboa. Thank you very much. Next speaker. Tobela. Greetings. Ke rata go leboga sebaka se le mphileng sona. Thank you for the opportunity given to me. Lebitso la ka ke nna Johanna Kobe. I am Johanna Kobe. Ke tswa ke le motseng wa ga Rawele. I'm from the village called Rawele. Ka fasa ga Mogalakwena municipality wa 13. From the municipality, Mogalakwena municipality and Ward 13. Ke ward committee ya motse wa ga Rawele. I'm a ward committee member from Rawele village. Le nna ke eme mo go leboga molao o tlileng ke nagana gore re tla thušega. I'm here and I support this bill and I believe our problems will be solved. Ka gore ke gale re sokola ka dilo tše dintši ditiro re sa di humane. We were all the time struggling and we were not receiving we were not receiving services. Thank you. Services. Le nna ke bea taba ya gore le manduna a rena le bona ba tle go bona then ba tle ba ba tlhatle ba tlhalosetse gore go berekega jwang. We would appreciate if you can speak to our indunas so they must understand this bill properly so that when implication time comes they know what they're supposed to do. Ke a leboga ke leboga lekgotla le le ka moka. Thank you very much. Go re bitsa le setšhaba ka moka. Ke a leboga ke re a re thekganeng molao o theo o le o tshwereng re tšweleng pele ka gona re tšwele pele ke gore se ka ba ra wa mo tseleng. Ke a kgopela. We are very thankful. We believe that this bill is going to help us, all of us. Ke a leboga. Thank you. Next speaker. Tobela. Greetings. Wa bolela mo ke Malesela Monama. I am Malisela Munama Go tswa ka mošate wa Faltein. from the Chief Kroll of Faltein Go tsweng masepaleng wa Mogalakwena. under Maspala wa Mogalakwena, Mo go Ward 25. Ward 25. Se ke se emetseng mo ke go leboga le go thekga molaotheo. I am here to support and thank this opportunity. Ka gore ka ona re bona re tla holega kudu. Through this bill, we believe we shall be helped Ka di demarcations tse di tla bang gona re tla about demarcations which are going to be implemented. go a tlogela go bakiwa ka gore go diragala di new stand go bakiwa di pleke. There's a lot of confusion when it comes to, giving people new stands. Ka fao batho ba bantši ba boletše a gona mo nkareng ke bolela go feta moo re bolela ntwa go tshwana. All the speakers that came before me are spoke the one thing, and we also like to ask, re kgopela gore le tsweleng pele ka seo le se please thomileng. continue with what you have started. Ke a leboga. Thank you. The chairs are empty. Maybe let me warn you so that you should all want to speak. This is the last round now. So you are number one, yes. Number two, number three, number four, number five, number six, number seven, Mama. Number 2, Papa. Okay, number 2. We are number 7. Can you see when I have warned you? Yeah, you will be number 8. You'll speak where you are. I still have to acknowledge you. Any other hand? So that we don't close you outside. So, whilst they are writing the name of the person, this is the last round. Any other hand? Oh,
Ba re ba feditše ba, a ba emiše matsogo, ga gona ba bangwe. Okay, whilst they are still writing, let me acknowledge here, I'm informed that Ke tsebišitše gore we have got Mr. Johannes Kekana. re na le Morena Johannes Kekana And Mrs. Lucky Kekana, le Mrs. Lucky Kekana, who are from the Mokopane Royal House. ba tšwa Mokopane ntlong ya bogoši. So we will allow them to speak last. They are part of, but they won't come to the chairs there. Re tla ba dumella gore ba bolele mo tlabeng ba dutse gona. Can we start with number 1? Thobela. Good afternoon. Ka lebitso ke Matlhomola Mathe. I'm Matlhomola Mathe. Ke tswa ke le Modimolle Mokgopong. I'm from Modimolle Mokgopong. Ward 4. Ward Vusima 4. Lepa branch. Branch efe? Vusima Lepa branch. Vusima Lepa branch. Re tlile mo re le ba Mokgopong. We came here as a group from Mokgopong Re tlo tlisha dillo tsa rena ka ntwe ya masepala wa Utlhakala Modimolle le Mokgopong. to come and air our grievances as the municipality that's demarcated Mokgopong. So re ne le dillo re le ba ka Mokgopong ka re a ore ditirelo tse di tlang masepala wa rena se ntse Utlhakana le Modimolle a one ntwe re bonang di ditirelo a di tle ko rena ka Mokgopong. We from Mokgopong do not see the services delivered on our side. They are only concentrating on Modimolle. So ke sello sa rena re le badudi ba ka Mokgopong. That is our grievance from people who come from Mokgopong. So ne re gopela gore le masepala o Tlhakana masepala tse pedi di Tlhakana re le setšhaba se re botsiwe selo re no o botswa re masepala di Tlhakana. We did not even, or we are not even aware that Modimolle and Mokgopong were going to be in one ward. We just realized, we were told, we did not participate in planning that. So ne re gopela gore dilo tša mohuto moso di die a bate setšhabeng ka mokgwa re leng gona mamotla. When they decide to do such things, they should come and talk to us like it is today when you are here talking to us. O be le committee ya o twa local mo affected di masepaleng tša le gore le bona ba tlo ba part ya di decision di tebe di tšeiwe. We also anticipate that we so wish that these committees that are coming from the municipalities should also be here to hear and take charge of what you want us to do. E ke bolela le lena so ditirelo ka Mokgopong re di kry-a Modimolle a o fitlha Modimolle di officing ya one batho ne re tloa ka o haeka. Now the problem is we leave from Mokgopong going to Modimolle to get services. When you arrive there, the offices are closed, and the problem is when you go there, you have to hike from the place, from Mokgopong to Modimolle. But when you arrive at the offices, nobody is there to assist us. So nto ya masepala tše pedi tša o Tlhakana a e re bereke le re le ba ka Mokgopong. A combination of two municipalities doesn't work for us, those who are from Mokgopong. Ka re le ditirelo a di tle ka Mokgopong so ke Even bothata there are gore no services offered or services implemented at Mokgopong. so ne ke gopela tafole ya rena ba etapele le re naaneleng masepala wa Modimolle Mokgopong wa o Tlhakana re le setšhaba sa Mokgopong re lapile a re sa o nyaka. We are no longer interested. We don't want this combination of Modimolle and Mokgopong because Modimolle is not supporting Mokgopong. We don't get services. Thank you very much. Number 2. Good afternoon. Thank you. Ka lebitso ke nna Roja Sfane ke takala maspalang wa Belabela I am Roja. Your surname is? Takalani Takalani. ke tswela maspaleng wa Belabela
Masipaleng wa Bilabila municipality. ke member ya ward committee ko ward 3 I'm member of the Ward Committee 3, in Ward 3. ko ward 3 Yes. ke a leboha Thank you. sa mathomo ke tla rata gore ke re ke a e supporta bili I want to say I really support this bill. nka se bolele nako e telele sa ka gore bili e ke a e supporta ka gore ke bona e na le mathata re na le ngona I'm supporting this bill because I can see it's going to resolve many problems that are hitting us. puanyane ka ko belabela mo diwateng tsa rena na ore he ba lebello ye ke nako ya politiki ya o campaign na hore he ba ka bona hore tshwere matla ba tla o rema ba wisha go wateng yela Now, see that they will take you out of that area and take you somewhere where you won't get support. la hore wate e filo re ke wate le re ha ba utlwane le yona ka dipoloti e tla re e fitla nako le nna e tla ba sa le ba le distrata tse pedi ba ngatha wate le ba If they can see that in this world that there are people they don't like, they will leave you as you so ka nne to hora re bili re supporta e re tshwaretse tharabolo because we can see that it has resolutions to our problems. re lelang go teng We are that will be appointed where we can go and our grievances. re leboa parlamente bathong re a leboa Thank you, thank you, Parliament. Thank you very much. Trey. Kgotsong. Wa bolela mo ke Kgotsong is peace. ke sebala magolo selwana. Makgolo Selwane. Sebala magolo. Sebala Makgolo Selwane. Good. For ma modimolle mogopong Modimolle Mokgopong man. Ward 14. Staying in Mokgopong, Ward 14. We are seriously crying. Reala. Really shake chair di warning from 2016. We are really wounded by what we saw from 2016. Process ya amalgamation. The amalgamation of words. Modimolle mogopong re bolaile. Modimolle Mokgopong, it has really devastated us. E tloga e re go baditse ka lore benefit a yena o a establishitseng a benefit community. It's only benefiting this person who has established it. And lo tša o impose dilo le re impose tša tšona di a re go batša. And all the things that has to do, they are just being imposed on us. We never say over them. From Modimolle to Mokgopong, the distance is 47 kilometers. From Modimolle to Mokgopong is 47 kilometers. E ke move ke ya ko Modimolle, the municipal manager se go ibile ke boya ke nyaka the only signature le re ko Mokgopong pele be ke kry le MM le the mayor. So what happens is if I leave my place going to Modimolle just to ask for a signature, when I find office is locked, I have to come back without that signature that is required. Lefelo la rena le senyehile ona ditirelo kwa. Our area does not receive services. Masipala is running at zero effect. That municipality has no money. It's running at a zero effect. O lebelela area ka bo yona. Itself, the tourism is very good. And o lebelela rate high 105%. But what was assuming ke ba bantši. Pelo re na re ska supporta ya yona ko national ya belo re a go
bala ko fatshe. So we're supporting this bill with the bill only be utilized at national Ge government. re na le a rep ko national ra itšea ra iša ko provinceng ra ba ra boya ra ba le subcommittees at lower level mo re tla išang dillo tša rena re tla kgotsofala. As it is stated in the bill, if we have that committee that will listen to us when we bring grievances to them, we'll be very satisfied. Go tloga go le botlhoko go hwetša gore re ba kaone ge go nyaka vote fela matšhila ge itla dilo tša service delivery re ka mara disoredi tša ulega ba re masepala o na tšhelete. It is very painful that we suffer and not get services, but during elections, then we are being recognized as human beings. And we are suffering now, the sewages are overspilling and all that, but we don't get any services. Come elections, we are going to be recognized as people. Be re duma le dilo tša bo metlhagase ditsela di lokišwe re be maemong a makaone go bona le gore ke mo Kgopong municipality se ka ba mo Kgopong Modimolle municipality. We just want it to be Kgopong municipality, the roads, electricity, and all those services that we need should be done again. And le bill ye ge ba dira gore mo gore na ba no re sign mo ya be lo na re bola ko sign go sasa kwa ba ra awa. According to this bill, we don't have to get people who are being told sign here and later on they are not being used. We want that will stand for us. And we want to see our area Into mo Kgopong municipality when we are still municipality. ba ye kaone ya ba clean go ntja ke the in South Africa. Was the of South Africa. And service delivery ba re na We have money. So the processes that you are talking about. And a se ke tle mo ke titlisha ke tlile mo ke rumilwe ka gore ge di ka se phethagatše bo mpolaya. I did not come here for my own. I'm representing the people, and if you don't implement what you are saying according to this bill, those people are really going to kill me. Ba ge sho ke leboga kgoro ge sello se se ka kwagala e be kgotso. Thank you very much. Next speaker. Thobela batho kaofela. Ke a le dumedisha ka moka ka mo. Good afternoon, all of you. Nna ka lebitso ke Portia Manthata. I'm Portia Manthata. What committee ko Millennium Park? What committee, Millennium Park? Okay, ke ka mo ara wa 13. I'm in Ward 13. Tsela ka ke councillor Bagole. My councillor is Councillor Wakona. Wakole. Wakole. Yeah. So nna ke a supporta. I am supporting this bill. And on the other side, I have grievances. Our town is very small, and my grievance is the people, the headmen put to look after us. Okay. There are too many headmen, but in a very small village. And in lejang problem ke taba ya malocho o ka re ke taba ye kgolo e re lošang ya o di gore mantona kwa borna a feletse le a mantši so be re gopela thušo mo tabeng yona eo. We want you to help us when it comes to that, because there are so many headmen placed, but the village is so small, but there are so many leaders. Ke a leboga. Thank you. 5. Thobela ka moka setšhaba. Thank you very much. Ke lo tša le lena ditlhogo tša rena ko godimo. Nna ka lebitso ke nna Daniel Parker. My name is Daniel Parker. From Millennium. From Millennium. Ward 13. Ward 13. Kwela ka mara Mogalakwena. Mogalakwena.
municipality. Le nna ke tlile mo o tlo leboa I've come Bill ye, here to thank the bill, but ke la le nna o tshwana le mongwe wa tswileng a but I dibalo. also have grievances to say. So khoro ya eshu tlhogo tša eshu tša leloko mo odimo re a kgopela gore le lena e le re a le kgone ho fitlha ko di-villageng tša rena millennium re kgopela gore le romele ba bangwe ba le re ba ka kgona kwa ba kgone o tlhatlha dikgoro tsena kose a rena ditirelo e re o maketa ko maining re a palela ba re kuba. I want to thank you, group there that is heading this meeting. Bare- I'm requesting that you, if you cannot make it to come to our area, send delegates who can come and tell us or bring information down to our people. Bare re qualify. We are being told that we do not qualify. Bare rena a ba re tsebe ka mo plekeng e la rena re wela gore ba rena re a ipusha. Because they are falling under millennium and they are being told that they are unknown and they do not qualify. So ke a kgopela I kindly tlhogo request tšaka ditlhogo tša borena ke re ka kgopelo e re phatlalela mo e kgopela goreng le lokiše taba e le kgone ho romela baromiwa ba lena ko fase ba kgone o re thuša le rena re reng e re eme batše re apere dibaki le rena gobane re a bereka re tshwere dipatši tša rena re na le ditšhelete. We kindly request you as a group, as a committee, to come down to our people as I've requested from the beginning, that you should come and give information to our leaders because we are not working. We also want to work, we also want to have money. So anyache krata o leboa ke a lela mara pelo ya ka e bothoko mara ke sa le o monyane e le ka re ke tlo gona le rena ka boshu re tlo gona ho ema na bue le lengona le rena ra gona ho fa ba bangwe di speech ka mogwane ra ba address but e le re wa bala. If you can support us, we will also in future support you. Because now we are being not recognized and we request that if they see you, they will take this matter seriously and address our grievances. So ke rata o leboa Thank you very ka much. se sebaka se ke re thank you. Thank you very Amen. much. Number 6. Thobela boetapele ba rena Greetings to the committee, bo bo tlhomphegang respected committee. ke bo tlhompha ke le ka fase ga bona ke le councilora ya ko ward 17 Mabela ga Chokwe. A humble request and from Ward 17 at Hachokwe. Yes. Na ke leboge makhanselara a rena a mogala kwena ge ba kgonne go tloga magaeng a bona ba e kwa mošito wo ge ba bitšwa ba tla ba kitima e tlo thušang le rena le setšhaba sa borena. I would like to thank you, our councillors, for taking heed of coming into this meeting so that whatever is said here is going to be disseminated to our villages and is going to help us. Ke kgopela go tsena hare ho taba ya rena ye ke e tletšeng mo go tlo bontšha gore nna di-ward tša ka di right bothata ke e tee maine o rile go fitlha mo go rena wa ntšha ward ye nngwe mo e be e le gona maine wa maina jwale batho bale ba se ba direlwe tša maleba ko ba dulang gona ba boetše placing yona yela be ba tlošitše mo go yona jwale ga ba sa na tlhokomelo ibile ba ipona o ka le mo memepeng ga ba fitlhi. I am representing some few wards, and one of the wards has been under the control of the mine, and they caused problems there.
in so much that they felt the mine shouldn't have been there because they are in the same situation, whatever discussions the mines have. Nna ke tlo support-a bill re leng mo go yona gore re kgone go nthusha gare go batho gare go yona village ela ke e sokolla To be able to work harmoniously with the wards that I represent. ke batho ba gesho re ba batlileng keno ba boela gaeng a bo bona ke buše ke le boele makhansela rena ge ba kgona go tsoša mogala kwena ba ne mogatsa kwena bo huile Thank you very much. mo botse ka bona mamotla. Thank you very much. I want to thank you for being here and I want to thank you, my councillors, to improve the Mogalakwena municipality. Ke a leboha. Thank you. Next speaker. Thank you very much Ke a leboga. for this opportunity. Sebaka se ke se filweng. My name is Elias Matlow. I'm leina la ka ke nna Elias Matlow. I am from Ward 23 in Masodi. Ke tswa Ward 23 ka mo Masodi. I am a Democrat. Ke dumela go democracy. Let me indicate that firstly, we are in support of the bill, Mara. How I want to make some few comments regarding the bill. Ke rata gore ke leboge sebaka se ebile ke le lemoše gore ke thekga molaokakanywa fela ke na le ditshwaotshwao tše ke ratang go di dira mo molaokakanyeng o. We welcome, as the Democratic Alliance, we are welcoming the wedding of independent Jwale ka in the bill. re rata gore re amogele se molaokakanywa o selang gagologolo ka mo go hlamileng ka gona. However, Le ge go le jwalo, I would like to emphasize that this committee must be independent. ke rata go gatela lebaka la gore e be komiti e e ikemetšego. Not independent through the wedding. E se ke ba e ikemetšego fela ka molomo e be e ikemetšego bone ditiro tša yena ka gore ka ne e ikemetše. History is a good teacher. Se tšogo ba se tlogo ke morutiši wa mapale. So we have experienced the poor performances from the Municipal Demarcation Board. As you have heard the speakers that came before me, they were also expressing that. Re bile le rapporteng ya maloba ya demarcation le bona ba hlatholotšo ga dilo ga di sepele botse ka gona ke ka mokgwa o re bogang molaokakanywa wo. There was too much political interference in the Go ile gwa ba gwa tsena sepolotiki se se maatla kudu mo gore dilo di le di ske di a sepela ga botse. So I hopefully believe that by establishing Independent Municipal Demarcation Act, political interferences that we experienced in the past will be addressed. Re a tshepa gore ka go hlama molao wo re tla be re tlošitše go tsenwang ke sepolotiki gomme re na le tumelo ya gore tše tšohle go tloga jwale go ya pele di tla sepela ka tshwanelo. And hence we welcome the review. Ke ka mokgwa re lebogang molaokakanywa wo. I've seen some other items while I'm indulging myself on the document. Ke bone dintlha tše dingwe tše ke lekang gore ke di fetleke ke di tsitsinkele. I'm happy that transparency and communication was a very big challenge in the past and was very poor actually on the side of the MDB. Malobeng poledišano e be e se gona. Go bea dilo pepeneneng le gona go be go se gona gomme seo e be le tlhoba boroko go rona. Ge ke lebelela molaokakanywa ke kgopela gore le leke gore go be dilo pepeneneng le be dilo pepeneneng le be le poledišano eo e tseneletšego. The Democratic Alliance in Mogalakwena believes that the bill must cater for these shortcomings that were experienced in the past. Rena re le ba UDM re dumela gore
molaokakanywa o moswa o tla kgona go tlosa mathata a la maloba ra bona tšwelopele mo go yona. Firstly, we request, humbly requesting that the composition of this committee must cater for, include the society, the South African society, as broadly as possible. Re kgopela gore komiti ye e tlo go hlangwa e leke go akaretša setšhaba ka kakaretšo gore re tle re kgone go šomišana le yona gabotse. And the re-advertising of positions rather than presidential appointments. Re lebeletše taba ya ge go kwala-kwatswa ka taba ya mešomo re se ke ra hwetša ba šomiša batho ba lefelo le tee gomme re lebeletše gore batho ba tlo kgona go ba bašomedi ba mafelo a fapafapanego. We further hope that there will be guidelines that will help us in the establishment of the committee to avoid overburden and confusion. Re tshepa gore poledišano ya rena e tla dira gore komiti e tlo go hlangwa e be le maatla ao e tlang go a šomiša go boledišana le setšhaba gore re tle re leke go beela ka thoko mathata a ka go re wela. And we further wish we further wish that the members that are elected, because I've seen somewhere that the board will have not more than 7 members, if I did not hear correctly. So those members, we plead that they disclose political affiliations or the political offices that they are serving on. Maloko a komiti e tla go ikgethwa thomo re kgopela gore tholle thwi go mekgatlo efe ya politiki gore re tle re kgone go kwešiša gore ge ba šoma ga ba šomiše sepolitiki. And then national policy should not influence considerations with the independence of the local authorities. Melawana e tlang go be e šomišwa fa ga ya swanela go hwetša go dira mmogo ga komiti e le rena re le setšhaba. And we further think that we allow months for appeals to adequately address public participation of this kind. Re kgopela gore re fiwe dikgwedi tše senyane go dumelela setšhaba gore se boledišane se tle kgone go kgatha tema mo dipoledišaneng tša mohuta wo. Introduce a more comprehensive interview and appointment process for appeal authority. Bao ba le mo komiting e ba swantse go be le batho ba ileng gore ba ke batho bao re lebeletšeng mešomo ya bona gore ka mantšu a mang re swantse go ba tswia re bone gore ke batho ba mohuta mang pele re ba kgetha gore ba tle ba kgone go dira mošomo wa bona ka tshwanelo. And we need to be provided with clarity on the impact on the Special Land Use Management Act on decision making. Ge go itla mo tabeng ya diphetho re swantse go sebelela ka Special Management Act gore yona e reng ge e re hlahla ge re tšwela pele ka mošomo wo o tlang o dira ke komiti ye. Lastly, I would like to emphasize that sa mafelelo ke tla leka go gatelela ka gore we must exclude people who have held political positions into the municipal. Re kgopela gore batho ba ba kileng ba ba le maemo mo mekgatlong ya sepolitiki re ba beele ka thoko. In essence, in closure, we supporting the bill. Re rata go leboga ebile re thekga molaokakanywa wo. Thank you. Next speaker. Khotso. Greetings. Nna ka lebitso ke nna Isaac Chava. My name is Isaac Chava. Ke tswa Ward 24 Ramadiba. I'm from Ward 24 from Madiba's village. Yeah. Ke kwa ke thabile kudu. I am so happy Ge motlhomongwe ntwa mohuto e fitlhile mo aborena. if this could reach us like it is now. Jwale mo
At this point, ntho e ntshwenyang kudu le ge ke e thabela ntho e le tlileng ka yona. what worries me, even if I support this bill, Ke bona kudu le bolela ka di-councillor, di-demarcation, di-what. I'm just checking, you are talking about councillors' demarcation. Re lebala gore re na le baswa. We have the youth. Yeah. Our youth are, and Ke dumela ebile ke na le tshepo gore ha bontši e hentši ke hola ke kwa ba re di fella ko parlamenteng. I always hear that these things end up in parliament, and I'm so happy parliament to the people. When parliament ka ma motlha o ntateletše o tlo ntheletše. Because you Parliament go na le mebaene e le goreng ka mo gare ga re setšhaba sa bo rena. Projects or mining in our areas. Ke dumela ebile ke tshele tšhelete ya ona ko parlamenteng. The money that comes from the mines, parliament, or should have been owners of, created by the chiefs. Magoši a laola ke parlamente. Chiefs are being controlled by the government. Ge setšhaba se parlamente o humotse. When grievances, Ke leboge go kgonne ho fihla parlamente. I'm very thankful that the parliament is here today. After 10 years yana yo wena o tlo boya tlo re botsa gore wena tle bo berekile jwang. After 10 years, you say you are going to come back to us and tell us how you have constructed and made this bill into an act. O gopola gore re na le luba le ba re ke nyaope. Don't forget that we've got an epidemic called nyaope. After 10 years ye wo boya wena parlamente o tlo humana baswa ba rena ba sego o tlo bolela le bo mang. When you come back after 10 years, our youth won't be there. I don't know who are you going to talk to. Sama felelo se ke tlo se laetša mo parlamente. The last part that I want to indicate or engage, Hantši ke rata ho bolela ka baswa ka gore ke moswa. I always want to talk about youth because I'm young. And then ke bona ba tlo re etang ka pele ko pele. Those are our future leaders. So ntho e ntshwenyang kudu. What worries me or what my concern is, Ke molao wa gore a ke tsebe gore na o beilwe ke mang ka ngwaga mang. there's a law which I don't know who put it or who brought it to us. Maphodisa a bo rena Our SAPS, a tshwara motho a mo nyakišiša ka morago. they arrest a person. And then the investigation will come later. Ge ba seno mo tshwara ba mo charge. When after being arrested, he's charged. Ke gopela wena parlamente o botse maphodisa ao. I'm asking you, the parliament, tell your policemen, Ba nyakišiše motho before ba mo tshwara. they must make inquiries or investigate, arrest a person. Leba ke gore The reason being, re na le crime e ntšhi ene e dia ke baswa. we've got the statistics about crime are so high and youth is involved in these crimes. Mola maphodisa ba sa nyakišiše baswa and then ba ba tshwara ka morwa ba ba charge re ba le di-criminal record tše dintšhi. But the problem is they don't investigate first before they arrest. That's why now we have got a lot of criminal records against the youth. La fetša he re nyaka mebereko ko mebusong la re na le di-criminal di dile ke leng. At the end of the day, when I come to you and for work, you say you've got a criminal record and you forget that you created that issue so that I have a criminal record. So go njwale re tlo boela nga bo rena re na le tshepo ya gore le re diela kere. We are going to go back to our villages with the hope that you are definitely going to help us. Le se tshwana le ba bang kile ba tla mo ba re bo tša 6 years mamtla is 20 years. Don't be like people who came here and promised that they are going to take 6 years and ultimately they end up having 20 years without bringing feedback. Gore ka nnete le fitlhile mo le tlo bona ka nnete taba tša lena he di tsamaya bose le tlo bona go sena ntwe ba reng ke strike. To show that your involvement in the communities is right and doing the right things, you'll never see any strike as long as you are doing the right thing
with the people around. Mara le ka bona go ba le di-strike le tsebe gore le dealing. When you see strikes rising up anywhere, you must know that Ke lefela la mafela. you haven't done anything. Ke a leboga parlamente. Thank you very much, Parliament. Ore go tsamaya mo tsamaye le modimo. Please, God bless you as you go back. Ke a leboga. Thank you. We are done. Somebody said I should not be inviting people to speak when they are not interested. O mong wa batho rile ga go nthushe go mema batho gore ba tle ba bolele mola ba sene kgahle ya go bolela. So I'll try and summarize. Leka go hlatholla le go kopanafatša ga se re se tletse go ge le be le dutse le bolela. What we have noted is se re lemogileng ka mongana ga lena le thekga molaokakanya woo. there was unanimity on the support of the bill presented you. Ge gore batho ba kwane le seo be Obviously there is experiences. ga botse ka konya wo o le rarolla mathata o re nang le ona. Oh, somebody is reminding me, I promised the royal that they must make some remarks closing this line that was here. Ke lebetse go khopela bagolo ba ka gore ebe bona ba tswalelago kopano ye. Can we take the mic to them? Re khopela gore le ishe se hlatlošalong jo go bona ba ba khone gore fa maele a bogolo. Good morning or good afternoon. South Africa. Thank you, Parliament of South Africa, for being here. I am Lisiba Johannesburg Royal family from the royal family of Mokopane. Our concern is it's quite big to the municipality. They can't handle it. Masipala is no longer considering it us in our own land or village, which we got it from our great grandfathers and mothers. It's very painful because of these villagers who are in this hall. When these villages are under our control or under our rule, especially about these two mines that they spoke about. The very, very mine doesn't even want to know about us. They don't even care about us. They don't even know that we do exist. Our children have got letters. Now these letters probably of appointment have become newspapers. The people who are working here are not the villages from our area, because they came in great numbers because there was work available in these mines. Our children from Sansloot coming this way,
They are ba go just- tšea dilo tša bo bona They are just next to the mines mara ba bula ke tlala and they are not benefiting anything and they go hungry. ba lebeletše rena bo They are- papa le reng ka rena They are looking upon us to say, fathers, what are you doing about us? Can't you see that we are going hungry? ke ra gore le ba koile ka fela ba ba bolela You know what they said? ba ya lla They are concerned. ba lla ka mine ela Their concern is about these mines, e le lefaseng la bo bona mo tshwantse ba tlo ba fa dijo which is in their land, and they are not benefiting anything out of this mines, which is in their land. se segolo re kgopela ntogatse ya bo rena baetapele ba rena ba ba leng ka ofising ba ipitša mogalakwena mogalakwena ke noka ya rena yela nka ba re kgopele gore ba fe lebitso We would like to humbly request people who are in the offices, first and foremost, the name Mogalakwena is the name of the river. Should have come to us to ask, what can we name this municipality? Instead of just giving us a name. bona go tla ba gone jale banna ba le ba mmai a se tšho ba tle mo go rena ba tlo dula le rena fase tle re ba bitse setšhaba bona ba no bona ge ba fitlha ka mo toropong ka mo bona ba ba tšea ba iša mo plekeng ya bo rena The problem is when these mining people come, they go to the offices, they bypass us, they go and discuss things about our, and they don't even consider that this land belongs to us, and they must consider talking to us before we can do anything on those. jale be re kgopela And we are humbly requesting, go le nka re ka le re ba kgopela because we have been trying to talk to them and humbly requesting to talk to them, and they did not. a re gane mebereko mo gae mo We actually appreciate because they are going to give us work. mara e tshwantse e laolwe There must be control. ee sa bobedi Secondly, re nyaka batho ba le ba mine le re ge le fitla ko go ofising tše dikgolo la botše setšhaba sa ga Mokopa se a sokola go tloga ka kgoši ya sona kgoši a laole selo mmasepala ke ena a re laolang go back to the government and tell him that people from Muko have got concern about the mine and they are going hungry. But tell them that we need to talk to them, or they must talk to us so that we can resolve this issue. be re nyaka go bereki We wanted to work together le bona with them mo lefase la rena in our land. bana ba rena Our children should come and work in their land, just around their places. e gona jale bana ba bo rena ba bangwe ba ko taseng ko kgole-kgole kwa ba tlogela dijo tša bo bona mo Most of them are working in farms very far away from us, and yet there is food just next in their land around where they stay. ke kwa bohloko ka I'm- dipolelo I'm- tše di bolelwang I'm very, very, very painful to listen to what our youth is saying. bana ba kgoši ya Mokopane People who belong to the Chief Mokopa ba sokola ka mebereko are mebereko ke mentši mo struggling, go and there is a lot of work in their area. go tšewa batho ba go tšwa ko kgole ba tlo bereka mo go People bona from outside are the ones who are being hired in this mine. ge nka bolela ka rena If I can talk about us as elders, ka mmušo ola wa pele from the previous government, re phetse boima re ganetšwa mebereko ko Johannesburg kwa we couldn't go and work in Joburg because we have been denied that opportunity. ba re ro bereka dikhiši That they were telling us that we must go and work in domestic areas. a re qualify 188 We did not qualify to go and work there according to the Act 188. jale mmušo wa ANC This ANC-led government, ne o tšea re le re tla phela we wished and hoped that we are going to be better people. re tla kgwa bereka magaga bo We rena will be able to work around our areas. nka se blame ke tlo blame batho ba ANC ba kgethileng jwale ka ba
le be le drop. I will blame the ANC-led government representatives who are working around us. Nke le re batho ba le ba kgethang ka mo ba berekela mo ga Mokopane. People that you choose who are working for the Mokopane area, Aba kgothatse ke tšhelete le ba patelang. first they must be satisfied about their salaries. Ge ba sa kgotsofale, If they don't- ba tle mo go lena. They must come back to you, complain to you. Gona jalo go ka lela mo a gona mmereko o le gore o ka humana ka ntle le tšhelete. There's nothing that you can do without money. Na jale bana ba kgoša ga Mokopane ba sa bereke. These children from Mkopane's chief are not working. Tšhelete ba e kry ba e humana kae? How are they going to get money Ya go reka mmereko to buy these very jobs mo lefaseng la bo bona. at their birthplace? Ra le kgopela. We humbly request that Tšhaba se tshwenya rena. this nation or these villages are concerned and worried. Ena re robale. We don't even have a good night's rest. Nako nngwe kwa re bitswa kwa Sandsloot kwa. Sometimes- batho shiwa ba sega black. During the night, you are being wakened up to go watch people giving apple stands during the night. The chief of this, Jaanong se se leng gona molao wa o le re fang ona ra kgotsofala ka ona. Mara a o berekiše ke batho ba ba tlo naganela setšhaba. this bill we support and we believe that when you choose people, it should be the people who would think about the villagers, not themselves. Ba bangwe a se mantona. Some of them are not indunas. Ba no forma setlamonyana ba re ke ntona ya rena. People just get As long together and elect one to say this is going to be our induna. As long as ka bereka mola mmaena re nkgetheng, bontona bo kgethiwe. A chief, you need to be born to be an induna or a chief. You just don't become elected to become a chief or an induna. Ala bongwe sa tlo bolela. One, Re na le speaker spoke- mantona mantši. we have got so many indunas. Ene e kweša rena botlhoko. And that it feels, we are very concerned about it. Us are working for themselves. Aba bereke le setšhaba. They don't think about the villagers or the residents. Ra le kgopela. We humbly request, Nke tšeeng taba ye. take matter, Le tsentšheng ditsebeng tša lena le kgone go fihla le yona kwa. listen, Rena re le ba ka mo ga Mokopane, kgoši ya Mokopane. Ya lla. please take this matter seriously. E lla ka municipality. Think about the control of the municipality, because now municipality is controlling the chiefs. Yaanong nka re tlo tšea maatla. Now we can take power from. Be re sa nyake go ba fa maatla. We didn't want to give the villagers that power. Ka re ge re ka ba fa maatla. If we Tšhaba can se take this matter and leave into their hands, se tlo senya. chaos Jale ka is going to be, ke bana ba rena. because Ba re our children, they respect us. Yeah. So we humbly request that this request must be taken to the government. Ntho e nngwe le e nngwe e re kgopela le bolele le masepala ge tswa ko go lena. Ba tle ko mošate mo kgošing. All what we request is whatever issues comes from the government, go through the municipality, and the municipality should come to the chief's call to come and discuss whatever matter that you need as a government to be done by the villagers as well as the chiefs. Jale nna re kwele maabane ka kgorong. Re le ba mošate. Gore go na le meeting mo o tswang ko national. Only the tribal authority. Is that right? Masepala ke mmaditsela wa rena magoši le lena ba bagolo mo go rena. The municipality is supposed to be a bridge between us, the royal house, and you, the parliament. Nke le ge le bolela le bona le ba fa melaetša ja mmamotla re kwele molaetša gore go tla tla molao o moswa. Le re ge ba fa le ba botše gore wa lena yang ko
dinageng tša magoši. So now, when you instruct them that there's going to be a meeting, please also instruct them to inform the royal houses that there is going to be a meeting. The information must not only end with them. Le iše ditaba tše go magošing, rena re le magoši, re tla bitša setšhaba se. You must A se sa bona setšhaba seno, bona ke babereki, ba tshwanetse go kwa ka rena. Rena ke ba tlišitše dipampiri tše di tšwang ko go lena, re tlo ba bitša ba le sona, ene ba re hlompha, ge re mošate o a bitša, ba kgobokana. And you must instruct them that when they get this information, they must send it to the chieftains. A ile gore ge re ba bitša ba re hlomphi, ba ya tla. You should instruct them that when they get this information, they must send it to the chieftains. And then we, the chiefs, will disseminate this information to the community, because this is our community, it is not theirs. A mantši a ke nao, ke sello se re se tlišang, re rumile ke royal family. I don't have much to say. This is the very concern that have been sent by the royal family to deliver to you. Ke a leboga. Thank you very much. As I indicated earlier, we are only noting some of the issues that gets raised by yourselves here, including the royal family. Jaaka ke boletse pele nyana gore rona ra kwala mo fatshe fela dintlha tse le di buileng ga mmogo le tse re rutlileng mo ntlong ya segosi. We are not going to respond now, Ga re kitla re tsibuga gone jaanong, except to indicate that as members of parliament, ntle fela le go tlhalosa gore jaaka re le maloko a palamente, we are elected to represent you in parliament. re tlhophile gore re emele lona kwa parlamenteng. And we are also elected to make sure that you are part of government. Me gape re ne ra tlhophiwa gore re tlhomamise gore le lona karolo ya In puso. other words, you participate in the processes of governance. Ka mafoko a mang le lona le nna le seabe mo ditirong tsa puso. So yeah, what we can clarify is to say we have been taking notes. Jaanong se re ka se tlhamalatsang ke gore le raya gore re ntse re kwala dintlha tsa lona On specific matters that might not have been talking to the bill. re re kwala dintlha tsa lona ka dintlha tse di rileng tse di sa amaneng le molaotlhomo ono, But matters that affect you as communities. mme e le dikgang tse di lo amang jaaka setšhaba. One such would be the lack of delivery of services to communities. Nngwe ya dintlha tseno ke tlhaelo ya kabela ditirelo ko merafeng. And I think there was a specific area here that said it is not being serviced properly by Modimole. Mme go ile ga nna le lefelo le le tlhomologileng le go ne go raya gore ga le abelwe ditirelo ke Modimolle. We noted that. Re kwadile dintlha tseno. And there are also issues that are related to mining houses Mme gape go na le mathata a mangwe a amanang le meepo and how they relate to communities around them le ka fa ba dirisanang ka gone le merafe e dikologileng and traditional leaders. ga mmogo le ketapele ya segosi. The notes that we have been taking would be referred to the different executives. Jaanong ditshwalo tse re di kwadileng re tlile go di romela kwa dikhuduthamaga tse di farologaneng. Starting with the president and the ministers. Relevant ministers would receive notes from this session. Go simolola ka taotona le go ya ko ditona tsa gagwe ditona tse di farologaneng malebana le dintlha tse re di boneng fano. Critically, the ministers that have been having issues, as I was listening, is the Minister of Mineral Resources. Me segolobogolo tona e le gore amega thata ka mathata a le buileng ka one ke tona ya metswedi ya diminerale. Obviously, the issues that relate to how
government relates with traditional leaders. Me It gape- refers to the Minister of COGTA. Me kwa ntle ga pelelo le la bua ka mathata a manang le ba segosi e leng karolo e tla amang tona ya COGTA. And obviously, services would talk to the Minister of Water and Sanitation. Me fa re bua ka kabelo ditirelo re tlile go bua le tona ya metsi le kgelelo leswe. The Minister of Roads, Le tona ya ya dipalangwa, Public Works, ya tiro ya setšhaba, etc. jalo le jalo. Now, at the level of the provinces, the Premier and MECs, Me fa go tliwa mo porofenseng tona kgolo le dikhuduthamaga tsa gagwe, where we might have noted issues that relate to them, they would be also be referred to them. dintlha tse re di kwadilweng tse di amanang le bone re tlile go di ba romelela. And at the level of municipalities, all councils whose names have been mentioned here, they would be informed about some of the issues. Me fa go tliwa mo puso ya selegae kgotsa masepala di-councilor tsotlhe tse go di a amega re tlile go romela dintlha tse ko go bone. The last point would be the Demarcation Board. Me fa me kwa bofelong ke kgang ya boto ya go segiwa ga melelwane. There are issues that are related to the current situation in relation to the demarcation. Go na le dintlha di le mmalwa tse re di utlwileng tse di amanang le go segiwa ga melelwane. They will also be informed about some of the issues raised here. Le bone ba tlile go itsisiwe ka dintlha dingwe tse di umakilweng fano. As already indicated, there was unanimity in adopting the bill. As we understand, it is attempting to resolve some of the bad experiences that we have gone through. Jaka re umakile pelenyana go bona le ekete re dumalana re le sopo sengwe ka gore molaotlhomo ono ro ne setse pula o tla rarabolla mathata re kile rana le one mo nakong e fetileng. And I think also out of the comments made, we could see that you are beginning to appreciate why this authority must be independent. Me jaka re utlwile ka dikagelo tsa lona re kgona go bona gore la lemoga lebaka la go bo bolaodi jone bo tshwantse gore bo tlhomiwe. And my last point would be to say traditional leaders in the bill itself, when we appoint the board, in the selection panel, the chairperson of the National House of Traditional and Khoisan Leaders would be part of the panel. Me la bofelo ke batla go uma ka kganya be eketapele se go se gore mo paneling eno modula stilo o tlile go tlhopa go tswa mo eketapeleng ya matlo a segosi gore go nne le karolo bontlhangwe jwa kemedi ya segosi. In some areas, local houses as well were part of us when we were visiting. Ko mafelong a mangwe matlo a segosi a na le karolo ya rona fa re ntse re etela mafelo ka go farologana. So if there's any breakdown in terms of communication, we would apologize for that. Jaanong fa ile gore tshedimosetso ga ya ka fitlhelela mo ditsebeng tsa lona re kopa gore le re itshwareleng. In fact, in the initial provinces, the National House was going with us. Tota ibile mo province tse di malwa ntlo go tla bo setšhaba ya matlo a segosi ene ntse tsamaya le rona. I suspect they became tired on the way as we were moving. Ke dumela gore ba ile ba lapa mo tseleng fa re ntse re tsamaya di province. But obviously would also give feedback to the National House. Le fa go ntse jalo re tlile go fa ntlo go kgotsa kgotla ya bo setšhaba ya ntlo ya digosi pego. This was just a summary of some of the issues, not in detail. We would get a summary from the team. Jaanong eno ne le dintlha ka karetso fela tsa dintlha tse re di boneng mme dintlha ka tsotlhe ka botlalo re tla di bona go tswa mo setlhopheng sa rona. Normally people usually ask as to whether we would come back to give you feedback as to what has been captured out of your inputs. Gantsi batho ba tle ba botse gore a re tlile go boa go tla go lebegela gape ka dintlha tse re di boneng mo go lona ditshwaelo tsa lona dikagelo tsa lona. The people who would come back to you would be the National Council of Provinces. Batho ba ile gore ba tlile go boela mo go lona ke kgotla bo setšhaba ya diporofense.
after discussing the report, would table it in the National Assembly. Fa re sena go sekaseka pego eno re tlile go e romela kwa kgotleng ya bosetšhaba. And if approved, then it would be referred to the National Council of Provinces. Me fa e sena go nesetsa pula ko e tlile go romela kwa kgotleng ya bosetšhaba ya diporofense. That is why you cannot see the MPLs here. Ke ka foo ka seke wa bona maloko a palamente fano. They will be part of the team of the National Council of Provinces. Maloko ano a di khotlathomolao tsa porofense ba tlile go nna karolo ya NCOP. Who will be coming to conduct public hearings like us. Ba ba tlile go tlisa kgotakgote jaaka re dirile fano gompieno. And after finalizing that and approving the bill, me fa ba sena go konela tiro a bone le go nesetsa molaotlhomo ono pula. It will be then signed by the president E into law. tla be saeniwa ke tautona gore e nne molao. So in other words, this is not the last session that you would have with Parliament. Jaanong ka mafoko a mangwe leno ga se legato la bofelo le le tlileng go kopana le palamente ka lona. They might not necessarily come here. They might go to other areas because we didn't go to the whole of Limpopo. Ga gore gore ba tlile go tla fa ka tlhamalalo ba kana ba kwa lefelo le lengwe ka gonne ga ra etela mafelo otlhe a Limpopo. Yes, but then obviously there would be feedback and ultimately the signing of the bill into law. Me gone go tlile go nna le nako e re tlebe re tlisa pego mo go lona me kwa bofelelong kgang ya go saena gore e nne molao. I will now ask the Secretary of the Portfolio Committee to make announcements. Ke tla kopa mokwaledi wa portfolio committee gore a tle fano go tla go dira dikitsiso. Good afternoon. Thobela. The closing date for written submissions is 29 August 2023. Go tswalelwa ga dingwalwa tša lena dikgopolo tša lena tše le tlango be le gopotšela dingwala ka molao kakanywa o le ka no le romela go fihla ka di 29 kore ka mantšu a mang ka di 29 go a tswalelwa le sana le nako. The correspondence must be addressed to the chairperson, Honorable FD Kasa. Tše le dingwalang le swantše gore le di romela go modulasetulo ke Hello? FD Kasa. FD Kasa e le go modulasetulo wa committee. Can be emailed to E ka romela ka marangrang a email ke gopela gore le ngwaleng bao ba le swere go dipene. I M D A B at parliament.gov.za. Please repeat. I M D A B at parliament.gov.za. And if they have any queries or questions, they can contact Shireen Kasim on 083 709 8533. Ke tshepa gore di kwagetse. Tobela. Shireen, your name, how do you spell your name and your surname, Shireen? SHEREEN. And the surname is CASIEM. And the number again, 083 785 33. The committee has prepared lunch for everybody, so if you can stay seated, officials from Parliament will direct you to where the lunch can be collected.
re kgopela gore le dule fase le tla fiwa ja go ja mosegare maloko a committee a tlete a le fepa le le dutse gona fao. And lastly, somebody has lost keys. So if anybody has lost their keys, they can pick it up from me. Thank you very much. Sorry, Chairperson, there's a hand, I don't know, somebody. What is the hand for? Okay. The email address, Sherin, where are you? Are they in small caps or? Yeah. Small caps. Oh, come on, I am something. The email itself, Chairperson, through the Bagadi Fuki, Marosh, a kgopela gore ge ba fepa ba thome ka bona pele. They should start with the chiefs and the indunas from there. When they do what? When they do give food. Oh, okay. Let's say thank you very much. Start with Amaoshi, the local leadership. Rata go leboga Bagadi Fukeng le baetapele ba rena. The people who attended the session. And as Parliament, you are almost the second last province. So thank you very much. And the session is adjourned. It has been hectic, eh?